Talanta Mtaani. Beryl is my birth given name. I was born Catholic, so Lisa is my confirmation name. So if today I decide that I want to put it in my passport, in my official documents, then all I have to do is to get an affidavit to match that with my baptismal card. So my full names are Lisa Beryl Atieno Ondek. My artistic name, though, is what is different. Artistically, I go by Makeda. Makeda means Queen of the South, the Queen of Sheba. It was a name I was given a long time ago, a few years back, when I was doing backup vocals for Morgan Heritage when they first came to the country. A big question people always ask me is, Lisa, how is it that throughout the seasons, there is one person I have seen at auditions and I have given my word that this person will be at the finals? I am able to see things that a lot of people do not see. For me, it's not about the talent. For me, talent is something, everyone can sing, you know. Even these housemaids, when they're washing vyombos, they're the best singers around. But there's that one thing that for me just makes this person star. There's the star factor. I'm able to see this from the very word go, and from auditions. I was able to say middle boys were the in thing from auditions. All right. Okay, born in the madhouse, Kibera matopeni, Pampas jubudangia for you. Ana any na people jubila Pampas bado nimejipina na pisidenze nye madhali Harris for me. Okay. In 6 years later me na join class 1 Mashimoni Primo. Good morning ni Wagwan. Nikifika after Good afternoon ni Walan. Hey, I was a shot in class 1 Rasta bila dreadlocks that the day a bad class. Class 2, Whoa. 3, 4, 5, 6. Class 7, bad boy, I stole my first night. Yeah. Nice Whoa. big shy boy, I never talk to them. Hard night. Na 7, 8, Took took a a answer. answer the debate. Whoa. Between Park and Big Him from Ha, who's the best? Top 10, always number 8 in my What class. in my world? Now I'm multiply, Yeah. mula. I'm multiply. Yeah. How can I praise To the Lord. To the Lord, I send a praise to the Lord. To the Lord, I send a praise to the church. To the Lord, to the church, I send a praise to the Lord, to the Lord, yeah. Wahenga lisema kizuri Giselle na kibaya hujitembeza, and so you be doing it well. Niliweka chakula kwa meza. This one was taking a nail, but me and my team will never. And so here keeping it well. Waniweke kwa jeneza, si hapo ndo bado nachapa, ni hapo ndo bado tapata. Sifa koni jasho milango mefunga ndo sai kolabo matata. Na madha kayole, mimi nampeleka runda. Sasa mesha madakole, mimi nishabaika nyumba. Ni easy mangoma na tunga, ni vile matime ubidi, na changanya rap na rumba. Na ibeka paka na mugithi, nipige video muone kwa TV, nishike Nairobi pia na jiji. Akili ni nywele na wacha tucompare, tuone ni nani gwiji. Niliaga na jozolo, kisha dadagani tafolo. Nikaanza kuslang makoro, nikaanza kuvaa makoro, nikaanza kujam na solo, nikaanza kuhang na brayo, nikaanza maslang za yolo, nikaanza kukam na mchoro. Praise to the Lord. Hey. To the Lord. Yes, sawa. And hey, y'all have brought a performance up in here. I am so honored to be Thank you so much. and your audience. Manzo unanibamba because you walk the talk. Una kaluku, una rap kama msanii. Thanks. I love this. This is amazing. I would say yes. This Thanks. is Gengeton now. Yeah? Thank you very much. This is rap, yeah? Yeah, it's hip-hop, rap. Hip-hop, yeah? Yeah. Ametoa mpaka shade za kuangalia fiti alafu unaita genge. Is a man, correct. But Say you're yes from good. us. Yes, say yes. Watane Nairobi. Oh, thank you. Yes. Honored. I remember I met these guys at Nakuru. We were sitting for about 8 hours. I was tired, but the moment they came on stage, it's like I had new life. And they came in unsure, and I remember at some point I stopped them and I told them, don't talk too much. Just do what you know you can do. And they did it, and they were in the finals. So for me, those are one group of artists that stood out for me, and the fact that they've even gone ahead, their first single is out. They're pushing the limits. They did not win, but they're pushing the limits. That for me is what star factor is. Someone who can go out on their own wing and just decide, see, this is what I wanted. Me, I'm going for it. Because that is who Lisa is. I decide today I want to do 1, 2, 3, 4.
I will go for it. And now that also is why people ask me, okay, stop telling us what you do because you do a lot. What do you do? I made it a minute to make it a verse. Sina Samira na jua si hitaji cause move mingi zangu mi uhasi reverse. Napitia kwa raso ni chome kibasi. Ya jaza na nita jua mindo murasa. Sina ma ice like imu na deserve. The leader only make it a peace and the love. I'll make it a dream if you ready to serve. For game sicheze reserve. Conquer the game of the wolves. Sipendi kukono kimama buta bro. Sipendi ma snitch. I'll make it a beat. The moment I catch it. Dosi matai misi tupi wakati. Ngana na zile tupande za kati. Utakuwa na boka ile nye kati go. Damn sipendi my money no. Penda tu ile amani. Yeah kilami misi bongi. But itabidi tu tumerelate. Kama biti ndo itafanya ni make. I promise you manze I'll never be late. The feeling of the mass I can't hesitate. Nataka kumake na bila debate. Gane ni kali. Kima makali. Juu wanatutisha eti sini wakali na gane ni kali. Kima makali. Juu wanatutisha eti sini wakali na hii ni danger hatari. Hatuna haraka na watakubali na wanatutaka yeah sisa mahani tutawaba na tutawaba danger hatari hatuna haraka yeah na watakubali na wanatutaka yeah na sisa mahani atusamahani na tutawaka na sitafadhali kulia Ferrari Nacho Kenya kuna barabara na kama unataka nikumari itabidi wate tukuhanya tunaenda kwa daktari kumbe yani unanidanganya then nakuja tabiwa na radi tabi wako mimi nishamufanya na mimi hapana kubali stories za hospitali tena kutali tena madona tena magari mkono ni tamu sukari napiga kondom sidani tu kama sukari ni kali iva mandom zikiwa saha yeah napenda na tena nikiwa tu juu ya bahari nakwenda kukemba akina Madina Kazari yeah nasema natenda kupenda kutenga juu kama si yeye sikali nasema napenya na sina mwa Kenya ni baraka tu za Jalali yeah so gani ni kali ni kima makali juu wanatutisha eti sini wakali na yeah gani ni kali ni mia makali juu wanawatisha eti sini wakali yeah hii ni danger hatari hatuna haraka na mutakubali na munatutaka yeah na sisa mahani tutawaba na tutawaka Mtawa what? damn Middle boys, you're in the middle, bro. gosh Yo, yes you guys are performers, you guys are stars. If you're here, mko hapa tu kuprove point. So I will have you. I'm voting for you because you deserve this. You are a star. Yani mimi kama msanii nita attend event hivi kama like those fans there like because this was amazing. Imeni Talanta Mtaani. Waweza piga mistari kazeze. Dari napiga kazenzi Can do comedy, dance or even have a special talent. Wale wanaofoka au rappers. Talanta Mtaani Season 5 is here for you. And this season we have a special category for persons with disabilities. We kick off in Nairobi County. To enter, record a 1-minute video and send it via WhatsApp to 0707066048, starting 18th of May and closing on 31st May. Remember to include your name and phone number. Qualifiers will be invited for auditions. Singers and rappers are required to audition with a song from the Ngoma catalog or do an original composition. Talanta Mtaani, nurturing raw local talent. Talanta Mtaani. What does Alasi mean? My name is Alasi. Alasi means it's quite an interesting story. There's a story behind it. So in high school, I used to perform a lot, especially on Sundays. I used to be a CU choir master, Christian Union choir master. So watu walikuwa na suggest sana ni perform. Actually hata si mimi nilikuwa naandika
lazima ungeandika nini request ya kuperform. So mimi nilikuwa na chill, watu wanaandika tu. So one of the Sundays tukaenda weekend challenge at a certain school, girls school, and nikaitwa kwa stage. They used to call me by Morris, my name Morris. Kufika kwa stage nika freeze, as in sijui nini nifanye. And then the MC was like, ala, sing, ala, si uimbe. So I went back to school. Each and every Sunday nikienda hapo mbele, watu wakiona natokea, watu walikuwa like, ala, si, nika stick. So ilikuwa ala, si, nikama, why not? So by the time 4 years inaisha, that was nikiwa form 1, kila mtu alikuwa ananijua kama ala, si. So from there nikasema, why not call myself ala, si, juu watu washanisha stick. So it was ala, sing. Then nikachukua ala and then si. I'll shorten my story. Again, mine can take the whole day. So born and raised in Murang'a, uko mashinani Ocha. And straight after high school, nilikuwa nataka to get into the music industry. That was when Calif Records ilikuwa juu. Major ndo alikuwa ameintroduciwa, and I was like, hey, mimi nataka kufika pale. So nili have kuhustle. Actually, I was given pesa fulani nifanyie kitu, and then I decided mimi naenda Nairobi. So nilikuja Nairobi with just 500 Kenya shillings. Nikaanza kuhustle, najua kuzo tu, ni aje na kuja kukaa kwako. To cut the story short, nika hustle my way to Calif kuulizia, because again I'm new na kazini yangu ako job, lazima angeenda job. I found myself in Calif. After much convincing, wazazi wangu pia wakaona, okay, you really want this. Wakanipeleka huko, we negotiated a deal for recording, and nikalipa down payment. Katikati, I used to rap, nilikuwa na roga, nilikuwa nimejichocha nini. Then nikaimba song moja. Then Clemo akasema, wewe una waste time yako ukirap hapa, so just start singing and now record. Wachana na hii deal ulikuwa tumekupatia kulipia, just do your thing, and that got me signed Calif. And nikaanza now my first project ilikuwa featuring Kendi. Alikuwa already a signed artist in Calif. Kikumbuka kule wewe umenitoa, the tears in my eyes, sitaki kurudi nyuma, nataka tu kuwa na wewe. Tunishakupata wewe, sioni mwingine. Tunishakupata wewe. Nilikuwa minalia, nilikuwa nimefadhaika we, I don't want that anymore. Nilikuwa miupweke, kweli niliteseka yeah. No more, walisema kuwa nimetupa mbao, walizidi kunidharau, sikuwasikiza zao hazikunitisha. Kikumbuka kule wewe umenitoa, the tears in my eyes, sitaki kurudi nyuma, nataka tu kuwa na wewe. Tunishakupata wewe, sioni mwingine. Tunishakupata wewe, nataka kuwa nawe, nataka kuwa nawe milele. Nataka kuwa nawe, nataka kuwa nawe milele. And from there vitu zikaanza sasa kufunguka, but the hustle was real manze. And hata kulala kwa watu, kwa milango za watu, kukosana na family, unafukuzwa cause wanaona like kile unafanya unapoteza wakati. And ilikuwa real, but I thank God nilijipata Calif. Kina Clemo took me in. Nimeishi kwa studio
Nikiwa na take care of the studio, unaamka unafanya vitu 2-3. Watu wamenilipia ma rent in Nairobi na Clemo before I got my big break, which hiyo ilikuja around after my second song Barua, then Walking Class came in and vitu zikafunguka, and fast forward Calif rebranded to Ngoma, where now Clemo suggested that I go back to school, I do some course, and that got me a job as head of YouTube Ngoma, and head of YouTube and content, and that's where we are. califmobile.com. Ningekuandikia barua kama hapo kitambo, lakini sasa natumia nafasi ya wimbo nikueleze navyohisi, uwe mama ya watoto wangu, nikueleze navyohisi, uelewa kutuliza uchungu, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, Mwambie twapendana, oh twapendana, nasema twapendana, oh twapendana. Nimejaribu kupiga simu namba yako mteja, nimejaribu kutuma rafiki, kumbe ndio wanaonitenda, eti sifanani na ex wako, wachocho hata heri kuwa single. Ukisikia huu wimbo jua nimeandika juu yao, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, Mwambie twapendana, oh twapendana, nasema twapendana, oh twapendana. waseme wakisema sitwasonga, wabonge wakibonga sitwasonga, waseme wakisema sitwasonga, wabonge wakibonga sitwasonga, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, wanaobonga bonga mwambie sitwasonga, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, mwambie twapendana, Mwambie twapendana, oh twapendana, nasema twapendana, oh twapendana. come on, come on. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali, anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali, anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari. Yeah. Mangoma zangu zote zimekuwa dedication to her, nimejaribu kamote juu ya my desperation for her, mavazi yametumba, niwe smart nimenunua, nikitafuta mchumba roho yangu imeumia. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali, anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali, anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari.
nikimwita jina. Yeah, yeah, nipige honi nikimkaribia. Yeah, yeah, hataki hata nikimwita jina. Yeah, yeah, nipige honi nikimkaribia. Anasema mimi walking class, afadhali nisunge mali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisunge mali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Yeah. Mangoma zangu zote zimekuwa dedication to her. Nimejaribu kambote juu ya my desperation for her. Mavazi yametumba, niwe smart nimenunua. Nikitafuta mchumba, roho yangu imeumia. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mimi walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule walking class, mwenye gari ya kifahari. Yeah. Yeah. Yes, polepole nikajipata Talanta as a judge, and I was very humbled kupata hiyo chance. But yes, imekuwa jani moja mrefu, ups and downs, but so far so good. And I believe mtu akiona that Uni Alasi ametoka pahali ametoka, anakuwa inspired na anakuwa motivated pia yeye kupata that break in life. And I believe hiyo ndo kitu mimi naweza sema, ukiniuliza na represent as a judge kwa hii platform, ni kuonyesha mtu that you don't have kuwa bontao, ama you don't have kuwa umekuja from a background ya udosi genetically nini. You can still make it with what you have, ukijiamini, ukirespect your art na respect those who are around you. You can get to where you want to be, because look at me, I'm here. Nakumbuka auditions za very fast tukiwa huko, and ungekuwa mse wa give up, I think give up kitambo sana, sababu kuna comments ulipewa na judge but ukasema utazitumia kukumake a better person, and that's what you've done. Umetuprovia throughout this competition. Sio vile ulikuja ukiwa kwa auditions, you've really grown kwa nini zako, and that's amazing. Alafu tena leo umetupiga tu na kirap, hatukuwa tuna expect, so ulijua ni finals ukaleta kitu different. Hiyo pia nakupatia thumbs up. Thank you. I've watched you, and si watu wengi kwanza wanajua kuimba wakicheza an instrument, and ime-compliment act yako yote. Hakuna haukuwa haija outshine. Unajua kuna mtu yusa anacheza gitaa kiimba, ana concentrate on the guitar, but at least wewe umeweza. Acha niseme tu hivyo. I just wrote here that Mark brought in the competition vile inafaa, sababu ume-up pale, and I'm saying this tena, siamini that we just need 4 guys to proceed. Manze kwa hii ni ngumu, ilikuwa ngumu but umeifanya ikuwe ngumu zaidi. So Kenyans, keep voting. Mulamwa, Doshi.
Alice. Alice. Yes. I think you're an amazing singer. Na kitu nataka leo tubadilishe hapa. Nimekuwa nikisikia unaitwa a small Lisa. Hiyo ni uongo. Wewe uko juu sasa manzi. It's about time. It's about time. It's about time. It's about time. Ukue pale juu na yeye sasa. Hakuna no more small Lisa. Thank you. You are such an amazing singer. Yes, when judging, I can actually say that I see myself a lot in sijui niwaite watoto because they are very young, some of them even 17, 20, 21, and being in this industry for now 10 years, naweza sema naonanga hata that passion mtu ako nayo, unaona ana try, yani naona this was me 10 years ago, nilikuwa na hiyo hanga, and me feel niko na hiyo responsibility at least to get to talk to them, get to encourage them, niwaambie hata I even share my story with them, nawaambia hey, look at me, mimi nilianza hapa, and especially this season I got to even talk to some of the parents one on one, and nikiwaambia tu manze wapatieni support, and then again the kids pia wakipewa support wasichukulie advantage waanze kumisbehave because it happens. So na feeling niko na hiyo responsibility ya kuwaongelesha na ya kunacha na kuwasaidia where I can, sababu mimi nilipata hiyo help na it doesn't happen to everyone. Kuna watu hawapati hiyo chance na mimi niko nayo, so I actually need to kuipeana, give back. Yes, so I feel hiyo ni responsibility yangu. Yes. Rosine, kwanza nataka nikupatie A for the effort you've put kwa performance yako. I can see you organize team for the backup. That was such an amazing backup umepata pale, and I believe that's a plus. Already uko unaonyesha unaweza work na team. Uwezi, yani unaweza simama kivyako, but again umeona you can include your team, and it was a nice performance. Thank you. Judging, I don't sorry to say I don't actually look at talent only peke yake mimi, because personally I don't think I'm the best vocalist there is, but I believe I can sing. So hiyo kujiamini, nikiona that huyu anajiamini, at least lazima anaweza imba ama anaweza fanya whatever art anafanya, lazima at least kuwe na some talent, but kitu ingine ina support, because then again hii industry talent peke yake, the 10 years I've been here imenionyesha hawezi see enough, because even in Calif we used to have guys who are very talented. Hata mimi nilikuwa nawaona wanaimba mpaka najiuliza na hapa tu niko bado, but then again ukiangalia years later unaona talent only was not enough for them. So hiyo kujiamini, mimi upenda mtu anajiamini, and actually that's why I related with a lot of contestants this season. Nilikuwa naona wanajiamini, confidence, mtu akiingia tu pale stage, the confidence itself hiyo ni tick. So me confidence kwangu hiyo kujiamini, it's everything. Talanta Mtaani. Talanta Mtaani. I describe myself as a musician, an artist. An artist, umesema, it's a very big scope, but as a musician, vocally, I have a good musical ear, so that is a big, ni kitu kubwa sana kuwa judge. You have to have that music theory experience, and my story is nearly win Talanta Mtaani season 1, and I didn't win it out of like hiyo ndio art nilikuwa nimechagua for like the first art, because I can draw, I can sing, I used to be a dancer also a while back. So when I won Talanta, it gave me the the push that this actually might be your destiny. So what qualifies me to be a judge, ilibidi nisome what I like, umewin kwa nini, watu wanakuuliza maswali, so you have to know the basics. So I went through YouTube University, nikasoma theory,
techniques to how to manipulate your voice, all that. And in time, I got to learn a lot more. And Maurice, my boss, ndio akaona I can actually judge vocally, you know, in musicians sasa. There is a lot of battle between confidence and not being like perfection. Unajua competition lazima you have to do your best, yeah? So your confidence and doing your best in general, that is a journey. Because before uambie mtu, mostly we receive young contestants. I was young when I competed. I was, I think, 18? Yeah, I was 18 years. So the confidence I needed to be an artist. Unajua Talanta wanakubeba kama that big brand, yeah? So after I won, you have to like know how to be that person, kishafika. So that was a journey, but throughout the competition, I think with the PIMA trainings and the trainings that Talanta Mtaani offers, it helps contestants grow in talent and also like personal growth. Na hiyo growth peke yake, it can take you so far, because as long as you believe in yourself and you are very confident with yourself, the rest, it's magical, inakujanga tu automatically. And that goes for each and every one of you here. A year from today, I want to hear stories. I want to hear that someone got from this point to another point. I can give you endless examples. How many of you really want to be successful in your talent? You really, really want to be successful. This is something you really, really want. Good. I can see it's like 100%. You all want to be successful. For contract, the most important thing about any contract is you must read and understand it. Alright? That is why a lot of the time, if you get any contract, it's important that you give it to somebody who understands the law. Ndo akwambie inasema nini ukweli. You get? A copyright is the protection of an original expression of an idea that has been reduced to a tangible form. So it is the protection of a original expression. Ukiitwa kwa maisha, kama umeamka hivi, and the first thing ukianza kutembea, be positive. Okay, when you're a judge, you have to judge. You don't only, especially with Talanta, I don't only judge talent. I judge talent and character. So talent is just, when you're nasemanga, it's a very small percentage. So even when I see a contestant on stage, I will listen to the talent for the first like 2 minutes, and then the rest I'll just look at the contestant's character. That will determine sana, and that is what I look at. Yeah, and that is what I preach. Yeah, you always have to have good character, because that is the only thing that kept me in Talanta up to this date. My character, humbleness, just being respectful towards, you know, the people you work with. That is what will take you so far. I feel like I've envisioned your future already, even though I'm not a prophet. But you will perform in front of, like, nika acts zote zitakuja nikisema hivyo. Utaperformia prezo ama ukue prezo, because you have that voice that will talk to masses and they shall listen. So thank you for this performance. Kenyans should vote for you, manze. Hiyo ina happeningi sana, si ndio? Ndio maana uwezi sikia ukienda, you know? So you need to stop earphones, unaimba bila. Ukiwa simu ndio hii speaker na wewe uko hapa, ndio usikie. Because there's things you have done with your voice I have never heard in my life. But you have a good voice. You can sing now, learn what you've learned, and then learn again. Lennox, I am very prepared with judgmental comments, you know. This performance was just a bit good. And I believe you're greater than this. You are unafungia sauti yako sana when you can do so much. Ile part ya mwisho inaendaje? I can be your hero. Umezima, your hero. We need to hear that voice of yours. Sawa, usijifungie. Success hainanga limit. Wewe umefika, unajifungia hapo, enda juu. Please, eh? Hey, middle boys, you're in the middle, bro. Gracias. You guys are performers, you guys are stars.
if you're here, mko hapa tu kuprove point. So I will have you. I'm voting for you because you deserve this. You are a star. Yani mimi kama msanii nita attend event hivi kama like those fans there like because this was amazing. Thank you. I think the thing with goosebumps is the people who feel goosebumps ni ile mtu amekushika yani, and hiyo kushikwa ikuangi juu ya appearance ama how someone has acted. Me, I can feel someone's energy, and so when you come on stage with positive energy and you want this, and when you like hiyo kitu ya kwanza utafanya, that first minute, that first second will determine, because I already have goosebumps. Ninakuanga so on point with like the connection I have. So I think energy, when you're on stage, you have to be at the right mind, you have to be at the right place with yourself, and that's why I mostly look at character and personal growth before I look at talent, because talent itaisha. Okay, haitaisha but itakuwa, but haitakupeleka far. Hiyo wewe mwenyewe, your personal self, when utajipeleka far. Yo, I've stopped you because man, you're off key like forever. Like you've gone to Australia and where? Anyway, y'all have, both of you have very big baritones. Yani mko na sauti kubwa. Inatisha, inatetemesha, But now we can't have a duet and not hear a harmony. Okay, I'm judging and I'm supposed to be but I'm telling you, you can't have a harmony, a duet without a harmony. It complements the performance. Mlianza vizuri alafu mkashikanisha, mimi nilienda by the. But the fact that you guys have such strong voices, use that and complement each other with harmonies. Sawa sawa. Juu hatutaki mjionyeshe mkiwa wawili, mwingine aende chini, alafu next time mwingine akuje juu. You complement each other. Kenyans, I hope you have had their voices and give them a chance. I wish you the best. Sawa sawa. Please go practice on harmony. Wewe. Nakuona sana wewe. Season 4 when you umesema, it was very competitive. I mostly connected with the finalists, so choosing a favorite is very, very hard. I can even list them by names, I have their numbers. So season 4, I think on a personal level, I think Judge Lisa, my colleague, ndio alikuwa na wao like through the trainings, because she guided them step 1, step 2. But those people who reached out to me, or I reached out to them, I think I'll mention one group that actually like came to heart sana, was Middle Boys. It was a group of 2 boys. So what I did, I really loved their version of art, which was rap, and their ability to diverse their rap, and that made me, ilinifunza hata mimi. Being a vocalist, people just expect you to sing, just sing like kama ni R&B, when ni mtu wa mwimba, when ni mtu wa kutoa masauti, love songs, wedding songs. But now with kina Middle Boys, I even reached out to them, tukafanya na producer mmoja. They are teaching me 1-2 rapping kidogo labda very soon. But Middle Boys, I connected with them so well. But they are one. Hiyo ni group moja among so many. I have Wainaina, I have Terry, I have Lennox, who is huyo msee amenifunza kwa hustler. Yani from each contestant I have learned so much, and I can't choose a favorite, but highlight yangu ya season 4. Kitukan unaniletea maringo, ngoja umiza matumbo. Mimi ni msanii tena jali wakijua, ukipata kunijua utagundua mimi ni mtu wa maana, na sina time ya kupuliza gunia. Ni duara hii dunia, nakwambia utajileta. Jumi ni zuzu, nakuwaza, unanifanya zuzu. Mimi ni zuzu. Usijali, kani upendo ama dhambi, I feel the fire na kuchizi. So would you please be my queen? Oh,
Usidhani ukinitoka nitapona, head over hivi na kulola, hata niite bila jina nitakuja. Sema na mi babe, can't you just give me peace? I need your company, yeah. Sema na mi baby, yeah. Zuzu na kuwaza, unanifanya zuzu na kuwaza. Yeah, yeah. Unanifanya zuzu na kuwaza. Unanifanya zuzu, unanifanya zuzu, unanifanya zuzu na kuwaza. Oh, unanifanya zuzu, unanifanya zuzu. Ati baby, nimepagana sichezi, niko kukona na kucheki, ayawi huwa. Ni hao uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana